Bienvenidas, bienvenidos a la conferencia Patrimonio hidráulico, una mirada desde India, Italia y México. Les agradezco a nombre del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO que nos acompañen hoy y que también agradecemos a la Facultad de Ciencias Políticas por el espacio. El día de hoy nos reunimos en esta conferencia para ofrecer una reconstrucción histórica del patrimonio hidráulico que nos permita recuperar opciones y soluciones locales ante retos de seguridad hídrica desde la experiencia de Italia, India y México. Para no retrasar más la mesa, vamos a dar paso a la primera presentación a cargo del profesor Pietro Daniel Omodeo. I'm sorry. Ok. Okay. Ok. Algunas de las presentaciones van a ser en inglés, pero si ustedes quieren hacer preguntas, las preguntas pueden ser en español y acá les traducimos, ¿vale? Ok. Thank you so much. Go ahead. Okay. Yeah, he can pass the... Okay, thank you for the invitation. It's a great pleasure to be here and to present the UNESCO chair that I direct. It's called Water Heritage and Sustainable Development. So if you can show the first slide. So this is a sort of synthesis of what the chair is about. So I said water heritage and sustainable development. This is one of the usual images these days. I have to say usual images of Venice and the rising sea levels. So we really have a problem of cultural heritage on the one side. We have a problem of water heritage, so the use of resources, the way we manage them, and sustainability, I would say. So these are the two pillars of the chair. And here you have the image of St. Mark's Basilica underwater. So speaking of sustainability, maybe you can go on. I won't spend many words on it. Can you hear me well? Let's try to speak like this. Okay. So I hope you, yeah, that's good. Okay, fantastic. So I'm not going to spend many words on sustainability. I think all of us are connected with something. I just quote here the standard definition from the Brundtland report. Our common future, very simple. Humanity has the ability to make development sustainable, to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. So this is a standard definition. I'm not going to expand on this, but this is at the center of what we are dealing with. Much more complicated, and something I would like to spend more words, is the issue of water heritage, Patrimonio hidráulico in Spanish. I really like the translation. It helps me to translate it into Italian too. I must say, I was wondering for years how to call it. So if you can show the next slide. The next slide, this one is a representation for me of what water heritage can be connected with. Of course, the beauty of the water city of Venice. I think everybody has this image in his or her own imaginary. If you can stay a bit longer with Venice. So on the one side, I would say water heritage is really about resources, even at the biological level of a source of life. But even more complex and interesting to us is the level of water as a basis for culture and cultural developments. And in general, I would say the water and water heritage has this strong meaning, a strong connection with temporality. So heritage as something that we received from the past, be it the city, be it the resources, and that needs to be passed on to the future. So this strong meaning of temporality that informs our work. So as for the approach, so the way we deal with this, the chair is based in a center of environmental humanities. So we try to bring different approaches together. And then these approaches we like to call is hydrosociological synthesis. We look on the one hand as water as a resource, on the other hand at the cultural settings of water, the ways it is lived, experienced, understood, managed.
I have here a definition or a sentence by the UNESCO Intergovernmental Hydrology Program, the 9th one from 2022 to 2029, that calls for solutions that are not one-sided, but include a lot of elements. So I can read with you. Solutions to the world's water-related problems are not just technical, engineering, or natural sciences issues, even if that's at the center of the Intergovernmental Hydrology Program, but have strong human and socio-cultural dimensions. And the challenge of the chair is to bring those dimensions together. So to bring really to fruition this intuition, this claim that we need to deal with the resources, we need to deal with our environments, taking into account that component, the human and social-cultural dimensions, which are fundamental, and I will say a few words more on this, and still need to be developed into a paradigm, let me say so, that is really useful, and it becomes the common sense of policy making, the common sense of scientific inquiries and solutions. So the next slide, this is a slide of Venice in the Renaissance. It's a map. We have plenty of archival documentation. We have plenty of documents of past and present engineering. This is a document from the Renaissance. So 15th century, 1500, more or less, is a representation of the Lagoon of Venice, which is different, but not too different from today's Venice. So we have high technicians who were in charge of dealing with the water resources, with the rivers, with the whole hydrographic basin, with the lagoon, with the coastal lines, with the islands, with the canals in the city, in the lagoon to make it navigable. What is interesting is through the centuries, so the last 500 years, the landscape has been dramatically changed. Basically, all rivers that you can still see here have been diverted outside in order to avoid sedimentation and preserve the aquatic nature of the Lagoon of Venice. So if Venice is still Venice, the island, the city that we know, it's due to 500 years of engineering, constant engineering. And those people who are dealing with this, like Cristoforo Sabadino. So Sabadino is the water engineer from the Renaissance who was very much committed to preserve the watery nature of Venice. So differently than Tenochtitlan, no? So it's our constant comparison. So here it's been transformed into a ground that is walkable, that has been constructed, etc. Venice looked very similar to this place 500 years ago, and it's still a bit like that. So the next quotation is a consideration by the Renaissance technician, Cristoforo Sabadino, himself, we would call him today an engineer, with very broad views, and he points to the various factors of landscape and waterscapes transformation. So it's my translation from Italian. If one well considers the damage that humans inflicted on this lagoon, so this lagoon that is in danger, we will notice that there are no lesser than those inflicted by the rivers and the sea. So the people, the rivers, and the sea are the three factors of transformation of the territory. And the people are not all the same. There are different kind of people, different responsibilities. First powerful people, the signori, then the engineers, and finally common people with their habits. So these are the three factors with different degrees of responsibility. So those who are in science, those who are in technology should keep in mind these indications. So next one. So we have an interdisciplinary research group. We work with historical materials. We work internationally. I could list the various disciplines that we represent, from history, philosophy, to cultural studies, anthropology, archaeology, law studies, etc., geography, geology, hydrology, of course, architecture. So we are a very mixed international group. Next slide. And we take Venice as our paradigm. We call it an Anthropocene paradigm. It is a natural cultural setting. This is another representation, the island of Venice in abstraction, because as you saw from the reviews picture, it was very different. Next slide, if you click, compared to this place we are in. So different stories of engineering and policy making. I might conclude with this one. I would have more to say, but I keep it for the conversation. What I would like to stress here through these two images, now if you can stay with the image. What I would like to stress with these two images, if the two water cities of the Renaissance have been transformed so radically,
it's due, of course, to engineering, but very much through political decision, through social transformation, through cultural evolutions that we have to keep in mind, understand, and investigate. And that is for us the basis to think our future on the basis of our past. So thinking of responsibilities, thinking that it's not just nature, it's the people, it's the political structures, it's on us, as it were. No? Okay, thank you. I leave the floor to the next speaker. Thank you so much for your interesting lecture. Muchas gracias también al profesor Pietro Daniel, director de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Hídrico y Desarrollo Sustentable. Ahora agradecemos la presencia y participación de… Loreta Castro, perdón, profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, quien nos va a presentar la experiencia de México. Muchas gracias. Bueno, primero es increíble la última imagen que presentó Pietro, porque creo que esos dos mapas han sido clave para el trabajo que he hecho durante los últimos 15 años, entonces es muy bonito verlos juntos. Bueno, yo les voy a hablar, la presentación está en inglés por si alguien la ve en el extranjero y yo voy a hablar en español. Y bueno, si quieres pasar a la siguiente, por favor. Nosotros somos un despacho de arquitectura y diseño urbano que nos enfocamos, si quieres a la siguiente, a trabajar con el espacio público y con la ciudad a través de los sistemas de vivienda y de agua, y hacemos tanto investigación como diseño. Siguiente. Y trabajamos en esta ciudad, que es la Ciudad de México, siguiente, que hace 500 años era un lago, ¿no? Y que ha sufrido quizá una de las transformaciones del paisaje más drásticas que se han vivido. 500 años de ingeniería no para que se quedara el agua, sino para sacar el agua de la ciudad. Siguiente. Y cómo la hemos sacado a través de distintos sistemas, pero especialmente a través de un sistema de tuberías y de bombas que se implementó desde 1604 y sobre el que se ha ido construyendo la manera de desecar los lagos. Siguiente. Y que el día de hoy, después de dejar espacio para el crecimiento de una ciudad de 23 millones de habitantes, nos estamos enfrentando a grandísimos problemas como la escasez de agua, las inundaciones, la necesidad de retener agua en algunos espacios, pero desafortunadamente no es agua limpia, ¿no? Esta es una laguna de regulación que está en Iztapalapa, que tiene aguas combinadas, residuales con aguas de lluvias. Y entonces nos preguntamos, a partir de todas estas condiciones problemáticas, ¿existe un espacio para el diseño urbano y para la arquitectura? Siguiente. Y entonces vamos a este mapa, que es el mapa que enseñaba Pietro, el mapa de Cortés, el primer mapa de la Ciudad de México diseñado por unas manos extranjeras, aunque yo tengo muchas dudas sobre quién realmente dibujó ese mapa. Pero una ciudad de agua conectada a tierra firme a través de una serie de calzadas que tenían esta cualidad increíble de no solamente ser un lugar de movilidad, sino que además eran unas infraestructuras muy importantes porque a la vez que separaban las aguas, a la vez que conectaban con la tierra firme, eran diques que separaban a las aguas salobres de las aguas dulces y además funcionaban como acueductos para traer agua desde la tierra firme hasta la isla de Tenochtitlan. Siguiente. Y la realidad es que vivimos, y todo este tema es porque vivimos en una cuenca cerrada o endorreica, que no tiene salidas naturales de agua, por lo que todo el agua se concentra en el centro y formaba este sistema de 5 lagos, siguiente, que a través de los años hemos transformado drásticamente en esta cuenca endorreica, una cuenca que sigue siendo endorreica, pero que el día de hoy tiene al menos 5 perforaciones que necesita importar el agua potable desde otras cuencas, la utiliza, la contamina y la desecha con un tratamiento muy precario y a veces siquiera sin tener ese tratamiento. Siguiente. Y de todas formas, tenemos algunos lugares pristinos todavía o cerca de lo pristino, que pueden ser ese lugar o esas imágenes que de alguna manera nos pueden traer algo de esperanza para la ciudad de los lagos, en donde los lagos ya no se ven,
pero donde el subsuelo sigue siendo el de un lago, ¿no? Y donde el agua, aunque la queremos desaparecer, sigue apareciendo, como nos dimos cuenta en Chalco hace menos de un mes, ¿no? Siguiente. Entonces, nosotros por lo que abogamos es por conservar el agua de la cuenca en medida de lo posible y proteger el crecimiento de la mancha, o más bien detener el crecimiento de la mancha urbana a partir de un cinturón verde que pueda ayudar a recuperar el agua en las zonas montañosas para reabastecer los acuíferos, pero sobre todo poder hacernos de agua en la cuenca a través del tratamiento del agua, que es un recurso que siempre está presente. Siguiente. Entonces, hace 11 años que empezamos a investigar del tema, hicimos este mapa, hace 11 no, hace como 14 ya, hicimos este mapa que ha sido para nosotros una guía importante, sobre todo para entender que trabajar en la Cuenca de México no es una fórmula que se puede aplicar siempre igual, sino que depende mucho del lugar de la cuenca en el que trabajes. Si estás en zona lacustre, hay una serie de estrategias como la captación de agua de lluvia y el almacenamiento que se pueden emplear. Si estás en zona de laderas, generalmente será un tema de infiltración de agua, ¿no? Y de conducción de agua de lluvias y de escurrimientos. Y si estás en zona de urbana, quizá entender a los espacios públicos como no solamente un espacio de recreación, esparcimiento y embellecimiento urbano, sino también como poderosas infraestructuras que nos pueden ayudar al sistema tradicional de drenaje para mitigar las condiciones que tenemos normalmente. Siguiente. Entonces, les voy a presentar un proyecto que hicimos en Ecatepec. Nos tocó recuperar un parque, es un parque que se llama el Parque Bicentenario González, está al norte de Ecatepec, en la ladera, y es un parque de 20 hectáreas, siguiente, que cuando nos pidieron trabajar en él, nos acercaron a una zona del parque que era la que estaba menos deteriorada, que tenía unas canchas de fútbol y nos pidieron que recuperáramos básicamente las canchas. Pero el parque tenía muchísimos otros problemas, pero además presentaba una gran oportunidad, que era un espacio de 20 hectáreas sin construcción en zona de ladera. O sea, el lugar ideal para hacer infiltración natural de agua al acuífero. Entonces, decidimos trabajar el proyecto como un lugar de recuperación de agua de lluvia y de escurrimiento pluvial, a la vez que se hacía un espacio público que mejorara las condiciones de la zona. Aquí, como pueden ver, el parque, las 20 hectáreas estaban bardeadas por una cerca como esa, o sea, lo que estaba mejor de todo el parque era la barda, una barda de 3 metros de altura, con solamente 4 entradas en el perímetro de 20 hectáreas de parque. Y con problemas muy graves de violencia adentro y afuera del parque. Siguiente. Entonces empezamos a ver un poco cómo era este lugar y en 1960 era una zona agrícola, en ladera, terraceada. ¿Y por qué terraceada? Porque las terrazas ayudan a contener la erosión y a promover la infiltración de agua, que el agua se quede en las terrazas. Siguiente. Y esto obviamente cambió muchísimo, esto es como lo encontramos en 2020. Siguiente. Y como nosotros les pedimos ajustar el área que nos habían solicitado intervenir a la zona poniente, que era la más peligrosa, entonces nos enfocamos toda la primera intervención en esa zona de allá. Siguiente. Y empezamos a hacer una estrategia en varios sentidos. Primero, una serie de terrazas filtrantes. Luego, remover la barda perimetral para que la gente pudiera acceder al espacio público libremente. Después, generar cruces en dirección norte-sur para que las calles que acababan en calle cerrada contra el parque se convirtieran en nuevos accesos al parque. Y luego, agregar programas sobre esas calles para poder tener ahí actividades de diferentes géneros, de diferentes edades. Siguiente. Entonces, nuestra pregunta era cómo detener la erosión y promover la infiltración a través del espacio público. Siguiente. Y esta fue la estrategia principal, una estrategia de transformación del paisaje, generando estas terrazas con muros de contención de 1 metro de alto por 1 metro de profundidad, rellenos con piedra, con tezontle, que es esta piedra bien porosa que retiene el agua en sí misma y permite que el agua se vaya soltando poco a poco y así se hace una recarga natural del acuífero. Siguiente. Y después remover la barda perimetral y generar programa en estas calzadas que creamos para donde podíamos tener actividades, eran calzadas pavimentadas donde estaban las actividades y el resto de la terraza se dejaba permeable. Siguiente.
Y esta es la imagen del parque cuando la terminamos, la primera etapa, siguiente. ¿No? Si quieren, vamos pasando, por favor, las imágenes con las diferentes actividades, cómo era y en lo que se convirtió, con reja, con barda y sin barda, con actividades del lugar, ¿no? Sin que sean una cosa prohibida, sino más bien una parte que es de identidad en la zona. Había una torre de vigilancia para la policía, sabíamos que nunca iba a haber policía porque no hay dinero para eso, entonces hicimos un mirador para que cualquiera pudiera subir a la torre y siempre hubiera alguien que te vea y que tú puedas ver. Siguiente. Los baños, recuperamos la estructura original, los hicimos permeables en términos visuales y acústicos, en términos auditivos y de ventilación, perdón. Y luego algunas vistas, siguiente, los diferentes juegos, las diferentes actividades, calistenias, juegos infantiles, todo pensando en que tiene que ser de muy bajo mantenimiento porque el municipio tiene poco dinero. Si quieres, ya vete así. La gente ya lo usa para cultivar y luego nos pidieron hacer la siguiente etapa, donde se usaron las estrategias similares, pero se agregó un cuerpo de agua porque cruzaba un arroyo y ese arroyo se iba al drenaje. Entonces lo que hicimos fue diverger el arroyo a este cuerpo de agua, donde en época de lluvia se guarda el agua de lluvia y paulatinamente se va infiltrando. ¿No? Y este es el plan maestro, siguiente. Y se incluyeron otras actividades que nos solicitaron los vecinos, como un lienzo charro, el campo de béisbol. Y aquí pueden ver el cuerpo de agua, todo delimitado con gabión, espacios jardinados. Se conservó toda la sombra, todos los árboles, y se removieron todas las plantas que cubren el nivel de los ojos para que sea un lugar seguro. Y bueno, el espacio de agua con lluvia, con agua y sin agua, canchas de básquetbol, el lienzo charro. Esto que es una de las actividades más importantes para los vecinos, el skate park. Se quedó un avión que había ahí, ¿no? Se pintó y se hizo biblioteca y se abrieron todas las calles. Y esta es la parte de la fase 1, cómo se ve el día de hoy, que ya ha crecido algo de vegetación, donde pues un poco la naturaleza empieza a apropiarse del lugar y también los vecinos. Siguiente. Y bueno, ese es el proyecto que les quería mostrar. Y acá hicimos un sistema donde la estructura se convierte justo en el sistema constructivo. Es un solo detalle, es obra pública y nos importa mucho que se especialice la constructora en eso. La geometría como una manera de dialogar con la gente. Entonces, los muros se van quebrando según hay o no árboles. Y al final el programa como parte de la infraestructura. Y nosotros, bueno, es importante decir que trabajamos en el espacio entre la arquitectura y la infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Loreta Castro de la Facultad de Arquitectura. También queremos saludar a todas las personas que nos acompañan en línea. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla por los medios del chat y pues acá les haremos saber a los profesores sus preguntas. Bueno, a continuación vamos a dar paso a la presentación de Senthil Babu, historiador del Instituto Francés de Poncherry. Poncherry, ok. Thank you all for coming. So I'll keep it brief. I just wanted to tell the story of a particular landscape in the south of India. It's a story of a river, story of a landscape, and the story of the people of the landscape, in order to see how the same landscape has gone through very substantial transformation in 3 different periods in history, where the people who work to keep the landscape alive, people who work to keep the river flowing, the people who produce the crops are slowly made redundant in the way the futures of the landscape were planned. And therefore, as young responsible individuals, how do we look at the story of the labor, water, and crop in a particular landscape? And how do problems of the people become problems of engineers? And when people's problems become problems of engineers, then what happens to the lives of the people? So that's the simple story that I want to say today, just to be able to take you through these 3 different historical periods. Can we?
Yeah, one is during the colonial period and how, India was subjected to colonial thing by the British East India Company. And then we gained independence. And then how did the independent nation state perceive the same landscape? And today, the climate change, how are the engineers dealing with the same problem? Yeah. So this is the deltaic. So this is the lower, what is called the river Kaveri Delta. And this is where it joins the sea, but it originates, it's almost 1,400 kilometers away from the other side of the Indian coast, and then it flows through. And today we will particularly focus only on this part of the thing, which is the deltaic thing. Delta is a landscape formed when the river meets the sea, producing a low-lying landscape, allowing for the sea and the land to communicate to each other. And that's what constitutes the deltaic region. Next. And you will see how the deltaic region is completely filled with rivers. These are small tributaries of the primary river Kaveri, and how it creates a huge, dense network of canals and rivers, and creates a landscape of salinity along the coast, and then becomes a rice-growing wetland canal irrigated area in the upper delta. Next. So sometime during the 8th to the 14th century, during the medieval period, this deltaic region was the seat of a very powerful empire called the Chola Empire. And this empire was built on the basis of producing rice through slave labor. And the connection between the making of rice as a crop, rice was wage, rice was tax, and rice was also the means to pay tribute to the empire. Yeah. So one single crop becomes lots of things, but the people who produced the rice were slave labor, and they were able to create an empire which was concentrated in this particular deltaic region, the seat of the empire. Next. And they were able to do this through the construction of very sophisticated sluices, irrigation canals. This is a 11th century sluice in order to divert the water into canal irrigated landscapes. Next. And they reorganized the production of rice cultivation through proper square grid based land organization, so that each and every single line that you see is a canal that flows into the thing, and the inlet of a particular village becomes the outlet of another village. Yeah. So it is a crisscrossing square grid pattern of land organization to produce rice. And then you have this elaborate system of every single square plot of land in the entire empire was addressed as a unit of rice cultivation and as a unit of slave labor. Next. And they created this huge surplus of rice stored in these big granaries. This is the 12th century rice granary, where the empire, the kings, and the chieftains stored rice. Yeah. So this is where all the rice accumulated, right, in the thing. Next. In the colonial movement, the British East India Company took over, but then their priorities changed. For the British East India Company, the primary source of revenue was tax on the land, not rice, unlike the previous empire, right? So in order to produce more tax from the same land, they wanted to increase the area of rice cultivation in the same landscape. Yeah. How do you increase the rice cultivation? Is to increase irrigation network. So during this time, they restored the irrigations of existing networks, but also built very new structures. Next. And you see in the same river, the colonial mind of irrigation, what they did was to centralize the power over running waters. How do you centralize the power, control the flow of the river? Is to build structures such as this, which is called the Kallanai, which literally in Tamil means the stone dam. Yeah. So here, this was the stone structure. This was built in the Chola period, but then they started controlling the flow of the river from this one particular point. Next.
And the next. And you see from the Kallanai, they were able to bifurcate the river into 3 different rivers in order to produce more rice and expand the area of rice cultivation. Next. So they changed the course of the river from here by building more structures and then creating this new stream of the river and creating a new area, completely expanding the rice cultivation by about 1,200 square kilometers. Yeah. Next. And in this process, this entire part of the lower delta, which was not used to rice cultivation, became a rice growing area. And the East India Company was produced more revenue. Next. And how this big river called the Kollidam, which was the flooding river, it also became irrigating river for a vast landscape. Next. But then India got independence, and then the primary need of the nation state was to feed its own people, to provide food security for the people. So they had a different priority. They could not find more land for irrigation. They could not find more land for growing rice, but therefore they adopted the so-called green revolution techniques. What does green revolution mean? Next. It meant the construction of more wells, the proportion of land under high-yielding varieties of rice. Same land, you produce more rice in a shorter duration, right? The high-yielding variety of rice. You see, from about 1960 and 1975, merely 15 years, more than 90% of the land was brought under the high-yielding varieties. Consumption of chemical fertilizer increased phenomenally. The consumption of pesticides and the growth of cooperative credit also increased, phenomenally. And that is the impact of the green revolution that also happened in the same landscape. Next. Same landscape today, suddenly everyone says is going through a climate change movement. And the same landscape here now, the sand of the river becomes a resource, seepage of the river becomes a liability, and therefore the public work department engineers want to embank everything and prevent flooding in the same area by, next. And this is the plan of the climate mitigation program, where they want to construct tail end regulators in order to prevent salinity from coming into the river, but also to allow for the river to flow into the sea. But in the process, what has happened is, next. In the process, they built these concrete structures in the river, took out the sand, but the water is in the river, but not flowing into the fields. You see? So one problem after the other, conceived differently by different ideas of engineering, and then created a new political class that actually feeds off the river by digging out the sand and selling it for the, yeah? So the same landscape, same river in 3 different moments, pointing to very different consequences for the people who actually live and work in this area and produce the rice. Thank you. Thank you so much. Muy bien. Sí, si gustan pasar para las preguntas. Thank you so much for sharing this important information. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Como ustedes ya pudieron ver, pues la relación que tenemos las personas con el patrimonio hidráulico, pues es muy compleja, ¿no? Hay diversos factores económicos, de poder, factores ecológicos también que inciden en el modo en el que las personas nos relacionamos con el patrimonio hidráulico, y como podrán observar, pues estas 3 experiencias nos hablan de cómo ha sido esa relación en distintos espacios, ¿no? Por un lado en Italia, por otro lado en India, y también tenemos el caso de México. Antes de pasar a las preguntas en línea, quisiera saber si alguien aquí tiene alguna pregunta.
o algún comentario. Pueden hacerlo en inglés o en español, como quieran. Sí, gracias. Mi pregunta es para Pietro. Of course, talking about water, what kind of similar characteristics you find here in Mexico City and in the Venice Island, apart from Tenochtitlan, what else you find similar? Yeah, thank you. Thank you. It's something we've been discussing with Omar Rodriguez for a while. So one of the part of the research that we are doing is to develop a sort of deep understanding of the territory we are in, the Venice, its water basin, the geography of the area, its history, and make comparison with other parts of the world, informed by also by historical understandings. That is, looking at Mexico City, the Mexico Valley, the interesting part is that in the perception of the Renaissance, beginning with, the two places were considered sort of twin cities. So we looked at isolarios, that these are books of islands or books of describing various geographies, and we kept finding the Mexico City, so Tenochtitlan, and Venice as the two twin cities. They were similar from a morphological viewpoint. They were similar from a political viewpoint, two capitals of vast territories in lagoon-like places. So there is an aspect that is cultural. It's not strictly geological. And that is the starting point. So this starting point was under different rules. And so for us, it's interesting to see the perception, the similarities that were perceived in the time, and the different developments that were based on different visions about the future. It's a bit about Babu's case. So Babu's case saying there are different moments with different visions for the future, different projects that shape the history of places. So this is the starting point. Then, of course, we need more comparisons that are based not only on historical moments, but also in contemporary issues. So I've just pointed to one moment, but more parallels and investigation should be done. I don't monopolize the time, but thank you for the question. It's very relevant for us. Thank you. Voy a decirlo. Acá atrás y luego César, ¿verdad? Ok. Por favor. Gracias. Es para Loreta, ¿sí? Bueno, del proyecto que decían que de regresar, bueno, si entendí bien, es regresar los ríos a la ciudad, ¿no? Como restaurar cierta parte de los ríos. No entiendo, ¿es así como, está acompañada de alguna política pública? Porque pues es muy difícil, por ejemplo, la gente que vive en Chalco vive ahí, ¿no? Y ahí hay un río, y si se quiere como restaurar esa parte o se quiere recuperar cierto río, la gente se tiene que mover, ¿no? Tendrías que o hacer algún tipo de proyecto para que la gente pudiera moverse o decidiera o quisiera, ¿no? Entonces, como que esa parte no se me hace No, muy viable. a ver, primero, no hay desplazamientos, eso es súper importante. Y Chalco no está en la zona de arroyos. Chalco era un lago, ¿no? Entonces, la gente que vive en Chalco, pues ya vive en Chalco, no los puedes mover de ahí. De hecho, se han hecho infraestructuras súper importantes para, según esto, contener la inundación y cada 10 años se vuelve a inundar, pero bueno, pues eso es ya un tema. Los ríos que estaban en el mapa general son los ríos del poniente y del muy oriente, y es en las zonas de ladera. Entonces, por ejemplo, los ríos que están, hay varios ríos que bajan de Santa Fe, ¿no? Por ejemplo, el río Becerra, que pasa por una zona muy urbana y tiene problemas gravísimos. Cada vez que llueve se desbordan las presas porque además está completamente contaminado. Entonces, un proyecto, por ejemplo, que tenemos en este momento es la recuperación del río Becerra junto con temas de espacio público y de plantas de tratamiento. Entonces, todo esto es cómo haces mejor calidad de vida para la gente que está alrededor del río, a la vez que dejan de usar el río como su basurero, que es uno de los problemas más grandes, porque todo el drenaje de esa zona se vierte al río, más toda la basura que vierten desde arriba, ¿no? Entonces, hay temas hidráulicos, o sea, hay temas de ingeniería hidráulica, hay temas de diseño urbano
y hay temas de cultura del agua y de sociología. Entonces son proyectos bien interesantes porque son proyectos completamente multidisciplinarios y transversales, en el que trabajan pues casi todas las profesiones, prácticamente, si no es que todas, porque hay químicos, hay estructuristas, hay sociólogos, hay politólogos, ¿no? Hay cambio de políticas públicas también, hay arquitectos, paisajistas, biólogos, son proyectos interesantes en ese sentido. Gracias. Thanks. My question is to Senthil Babu. In Mexico, we have a similar problem that in certain zones we don't have water. From your perspective, how is possible that a national irrigation program always leaves aside the crop areas, generating another soil imbalance? If I understand you correctly, irrigation solves the problem of one region but creates new problems. Exactly. Yeah. So, there is a whole theory. It's called Oriental despotism, which is in fact used as a justification for colonialism. Yeah, because you natives, you indigenous people don't know how to manage your own resources, such as land, water, and so on. And here we come with a civilizing mission, and therefore we come with this paradigm of wetland canal engineering networks. So there are several ways of engineering irrigation networks, and square grid based canal networks, in order to allow for runoff. See, silt is always a liability for modern engineering. Yeah, so they only calculate the amount of water that is flowing, not the silt and the sediment. The crop and the landscape needs as much silt and sediment as much water. And the river is not merely water flowing. The river is a flow of sand, salt, sediment, and minerals. And all of this is needed by the ocean. And the fishermen who depend on the ocean also need the silt, sediment, salt, and the minerals carried by the river. So modern engineering snaps the connection between water and everything else that the river means. Yeah? And therefore, single point agenda of treating the river to grow a crop in order to produce revenue, food, or everything is one of the fundamental foundations of modern engineering, which snaps up connection rather than integrating the needs of the people, the landscape, and the crop together. Yeah. So it doesn't have to necessarily mean starving of one landscape and creating the needs of another landscape. No, it does not have to be that way. We've had several other experiences, alternatives, and ways of coping with this crisis. Okay, thanks. Con tu pregunta, también un ejemplo súper bonito de lo que acaba de decir Senthil son las chinampas, ¿no? Que lo que es increíble es pensar, y eso me lo explicó una bióloga hace poco, en ese sedimento que se acumulaba en la parte baja de la cuenca de milenios, que obviamente produjo un espacio de agricultura que daba 5 cosechas al año, ¿no? Justo el sedimento mineral que estaba ahí abajo y con el que llenaban las chinampas. So my question is directed to Pietro. As the other ones have said, I think that they've shown how their resources or their projects have helped the environment, both as the collection of water and also the like the culture, as it is with the crops and with the park. But how would you describe that works in Venice? So, I mean, how do they give another purpose to just the engineering that the town has? Thank you. So what would have been an alternative path, as it were? Yeah, like another result as the... Yeah, so let me say, if nothing happened, today Venice would not be an island. So first of all, so
there was this will to keep the watery environment. But it's a similar case than those we have just described. So re-engineering of the territory is in agreement with the vision. For instance, the vision of Venice as an island. Why an island? Because it was a commercial island. It was one of the places of proto-capitalism, so very wealthy commercial classes. The defense of the city, so the watery nature of Venice was fundamental for the power structure and the social structure there. And there were the means, the knowledge, and the capacities to transform the territory. But the transformation of the territory, again, is a transformation that puts upfront certain priorities and obliterates many others. So one aspect that I think is particularly interesting, is something we've been discussing these days, is a form of internal colonialism, for which you have the capital city, which is Venice, determining the preservation of the lagoon at the expenses of others or other interests. So through the years, there has been implemented this constant disconnection between the island and the territory, to the point that the rivers that were the routes of transportation and communication, so infrastructures, have disappeared. And through the cutting, there's a different but similar cutting. So through cutting the connecting routes between the Alps and the sea, Venice and the territory, also a different, so the territory was transformed in order to keep certain interests, but also the mentalities were transformed. Okay. I think this is a very interesting aspect to be deepened. So how the engineering and the transformation of territories, which inscribes certain visions, certain relations in the territory, then produces in turn transformations of mentalities and cultures. I've been brief, so there would be a lot to say about that, but I think it's another exemplary case that would also help our comparisons. Our last question. Okay. For some time now, there has been a debate about whether more infrastructure. Voy a hacer un Peña Nieto. Infrastructure is needed, or simply, I'm sorry, local joke. I'm sorry. Whether more buildings is needed, or simply better public policies and institutional arrangement to achieve water security. What is your point of view about this statement? Yeah, it's for everybody. This. Okay. The question of water security, to me, is fundamentally the question of the labor that is spent within the household to reproduce the labor of everyone else. If that is my measure for security, how do you fulfill the needs of the working woman and the children within the household who make everybody else's work possible? Yeah. If this is my benchmark, my measure for security, then it becomes the responsibility of the state and the political class to provide for that security within the household, so that everything else outside the household becomes possible. Yeah. So I think potable drinking water, producing food, or whatever means, the very idea of infrastructure as canals, embankments, dams, and everything will have to be reoriented towards the needs of the household. And I think we should all very consciously push and foreground the necessity of the working women within the household as the non-negotiable fundamental measure of security for everything else in the world. Yeah. Me la puedo leer otra vez. Con la broma me... Hay un debate si debería haber más infraestructura o simplemente se necesitan mejores políticas públicas o arreglos institucionales para lograr la seguridad hídrica. En este caso, pues, ¿cuál sería tu punto de vista? Bueno, a ver, yo creo que sí debe haber más infraestructura, pero no el mismo tipo de infraestructura que hemos construido hasta hoy. Y más bien es un tema de vincularnos con otras maneras de manejar el agua que ayudan a llegar como a un balance entre lo que teníamos y lo que tenemos el día de hoy.
¿no? O sea, por ejemplo, el tema de las inundaciones en la Ciudad de México que llevamos tratando de controlar durante los últimos 600 años o 500 años, no más, desde que Tenochtitlan es Tenochtitlan, ¿no? El hecho de vivir en un lago significa tener que hacer infraestructura para poder convivir con el lago. Entonces, ¿cuáles han sido? Yo creo que hoy es un momento en que puedes revisar cuáles han sido los aciertos de cada una de las diferentes estrategias y cuáles podrían ser esas medidas donde aprendes del pasado inmediato y del pasado remoto para construir lo que necesitamos el día de hoy. Entonces, sí creo que es un tema de infraestructura, pero también de cultura del agua, ¿no? De cómo nosotros también nos relacionamos con el agua, no solamente pensando que nos la tienen que dar, o sea, yo ahí difiero un poco, no es nada más algo que te tiene que dar el Estado, yo creo que también tiene que ver mucho con cómo nosotros tratamos al agua, no como un servicio, sino como un elemento constitutivo de la vida, ¿no? Una cosa que usas y tiras, que es como lo hemos hecho pues nuestras generaciones finalmente, o sea, nosotros te llega el agua de donde sea, de una pipa de la llave o de donde sea, la usas y la tiras, ¿no? ¿Cuáles son las otras maneras de relacionarse con el agua en un lugar donde hay mucha escasez de agua? Y creo que por ahí yo lo pensaría. So I can only stress how much I'm in agreement with both of you. So practices, bottom-up decision processes, I think that's key. So it's not just the technical problem or the infrastructure per se, but it's infrastructure for what, the technical problem for what security for whom. These are the sort of questions. So environmental justice being at the center, reflecting out what are the non-negotiable needs. So what is not really not negotiable when the priorities are set. I think this is the big question, this is the big challenge. So especially today, so to deal with emergencies on the one hand, so water scarcity, rising sea levels, flooding, climate change. So we are in a situation in which there is a lot of crisis discourses, but I think apart from the crisis, we also have to reflect on what we cannot bracket out in the name of the emergency. So the decision process is the key, I would say. Bottom up, democratic, as socialized as possible. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Ok. For you three, how important is the communication in this new water culture? I mean, do you think communication is a key factor for this new water culture? For example, to change the mind about the water, or the waste of water. What do you think about it? Ya, I am, o en español lo contesto. Yo estoy segura que la comunicación es fundamental. Casi podría decir que es más importante que todo lo demás, porque si nosotros no aprendemos a tener una relación distinta con el agua, no hay forma de que haya éxito en la manera en la que estamos viviendo el día de hoy. Y es lo mismo que con el medio ambiente, ¿no? Pero específicamente en términos de agua, si no aprendemos a ver, y yo creo que tiene que ver mucho con cómo lo comunicamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el parque, más allá de un espacio deportivo, tiene una intención importante de comunicación, de que se vea el lago lleno cuando hay lluvia y que se vea vacío cuando no hay, porque al final es una manera de que los vecinos se den cuenta de que hay o no hay agua, ¿no? Entonces son las maneras en las que el espacio público ayuda a construir una cultura del agua, que además es como funcionaba antes el agua. Claramente era un poco menos higiénico que hoy, pero si tú veías un canal con agua, te dabas cuenta que había, o con el agua alta sabías que había mucha agua y con el agua baja sabías que no había, ¿no? Pero el día de hoy el problema es que no lo vemos. O sea, bueno, lo vemos en las pipas de agua. O sea, pero normalmente abres la llave y si no abres la llave y no hay agua, te quejas porque no hay agua, pero no es tu culpa, ¿no? O sea, cuando en realidad yo pienso que es un tema de todos, no solamente de el gobierno o de los habitantes, sino de cómo entre todos construimos una nueva relación. Y creo que la comunicación es central en ese aspecto. I will emphasize on one aspect of communication. I mean, I completely agree that it's important, but just that the way we think about communication needs a slight reorientation, I think, especially of the people who belong to the university. Usually,
people are considered the recipients of information. Yeah, look, you all don't know lots of things, and we are from the university, and we learned about your problems, and we are going to come and tell you what your problems are. Yeah. Instead of that, I think more and more people are beginning to ask, how does the planner think? How does the architect think about my problem? How is the engineer thinking about my problem? How is the politician thinking about my problem? Which is all about water, the needs of the water, right? So more and more, when people are asking people working in the university to come and say how they think and how do our problems become converted into somebody else's profit, for instance. Yeah. What is the calculation? What is the way in which this conversion happens? I think that mode of communication is much more urgent today, rather than we preaching to the people as to how they should behave, how they should use water, how they should know. Instead of that, I think we should focus more upon the apparatus communication is to not to translate and preach, but to actually rediscover the different problems. I'm so in agreement. I don't have anything to add. I would have said the same thing. It's not a top-down communication. It's ways of talking. It's ways of self-educating. It's ways of sharing. So this is I would say the key. So communication is not just creating consensus or informing top-down. There's a sort of top-down strategy, but it's a way of talking and developing solutions together. And there are solutions that are at multiple levels, of course. Okay. Yeah. Thank you. I'm so sorry we haven't more time, so thank you very much. Vamos a entregarles sus reconocimientos. De este lado tenemos el reconocimiento de Loreta Castro. Perdón. De Pietro. Y para el profesor Senthil. Congratulations. We enjoy the lecture. Muchas gracias a ustedes también por participar en esta conferencia. Vimos que es de gran interés para ustedes. Recuerden que queda grabada por si quieren volver a consultarla. Y bueno, les agradecemos tanto a ustedes como a las personas que nos acompañaron en línea su presencia. Muchas gracias. Y bueno, también muchas gracias a la profesora Gabriela Piedra por moderar esta sesión. Y también al profesor Javier Pineda y nos acompaña otra profesora. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.